Children, so we were discussing about chromatography. So chromatography is a technique in which we will be using a chromatography paper to separate the colors in a particular dye or a ink. So if a substance is pure, it will contain only one spot. If there is more colors, means we can say it's not pure. So this is a method which we are using to separate mixtures, and by the process of dissolving. Here we will what spot a ink on a particular pencil line, and we will dip into water or any other solvent, and that particular water will rise through the filter paper or that chromatography paper, and it will dissolve that particular ink or dye. If it is pure, means it will contain only one spot. If it is pure or not pure, means it will be containing many spots. Okay, so public health scientists may also use chromatography to check the coloring being used in products such as hair dye or ink in pens are not harmful. So to do this, they compare chromatography taken from a solution of food, hair dye or ink with chromatograms taken from coloring that are permitted. So the diagram here shows a chromatography from a hair dye called sunny red and chromatogram showing all permitted dyes. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഹെയർ ഡൈയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോട്ട്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ അത് മാത്രമല്ല, പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൈസ് ആകുമ്പോൾ ഇത്ര കളേഴ്സ് വരെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻസ് വെക്കുമല്ലോ. സോ അതിന് ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. So diagram here shows from a hair dye called sunny red and chromatogram showing all permitted dyes. ഏതൊക്കെ dye colors ആണ് permitted എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. So here, so based on this particular chromatogram, you have to answer the questions given in 5, 6 and 7. Okay. സോ അപ്പോൾ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതിന് ഐ വിൽ ഗിവ് യു സം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. So how to interpret a chromatogram? That is, chromatogram shows that no spots above the starting line. This means that the sample is insoluble in the solvent used and the solvent needs to be changed. അതായത് നമ്മളൊരു സ്പോട്ട് പെൻസിൽ ലൈനിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഡിസോൾവിങ്ങും നടന്നില്ല, ഒറ്റ സ്പോട്ടായി തന്നെ ആ പെൻസിൽ ലൈനിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഇസ് ദർ ഇസ് നോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ soluble, so it's not that particular solute is insoluble in that solvent. ആ സോൾവെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ അല്ല, അപ്പം നമ്മൾ വേറെ സോൾവെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, next thing, the chromatogram shows one spot above the starting line. This means that the sample is pure. It is either an element or a compound. It can be separated into other substances. അതായത് ഒറ്റ ഒരു സ്പോട്ട്, അതായത് നമുക്ക് മെയിൻ സ്പോട്ട്, അതായത് നമ്മൾ വെച്ച സ്പോട്ട് അല്ലാതെ ഇനിയൊരു സ്പോട്ടും കൂടെ വന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്യുവർ, ബിക്കോസ് അതിൽ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, സിംഗിൾ ഡൈ തന്നെയാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് പ്യുവർ, നമുക്ക് പ്യുവർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐദർ an element or a compound and we cannot separate it because it is pure. ഓക്കെ, സോ പെൻസിൽ ലൈനിൽ മാത്രമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആണ്. രണ്ട് സ്പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്, അതായത് പെൻസിൽ ലൈൻ അല്ലാതെ ഒരു സിംഗിൾ സ്പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് പ്യുവർ, ഇറ്റ് ഇസ് ഐദർ an element or a compound. Then interpreting a chromatogram, that is if it is having two color spots, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ ഒറ്റ കളർ സ്പോട്ട്സേ ഉള്ളൂ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്യുവർ. ഇനി രണ്ടെണ്ണം വരികയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓർ എ കോമ്പൗണ്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ. ഒരു മിക്സ്ചറാണ് അവിടെ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ടു ഓർ മോർ കളേഴ്സ് വന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടോ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ റൈസ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ എത്തി, അതുതന്നെയാണ് സോൾവെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ സാമ്പിൾ ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു other substances. ഇവിടെ രണ്ട് കളർ സ്പോട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ടു കളേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ, അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് വാട്ട് യെല്ലോ ആൻഡ് സിയാൻ. ഓക്കെ, സ്പോട്ടിംഗ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കളേർഡ് ഓഫ് ഫുഡ് കളറിങ്, അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കളേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? യെല്ലോയും സിയാനുമാണ്. ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡുള്ള കളേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആൻഡ് ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡുള്ള കളറും ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഗ്രീൻ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കളറിനെ ഡൈന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്ലൂവും cyan and
what yellow. So ഈ രണ്ട് കളേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, ഇതിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ആണ്, ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് എ ക്രോമറ്റോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഒറ്റ സ്പോട്ട്, ഈ ഒരു യെല്ലോ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഗ്രീൻ വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റ സ്പോട്ടേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, അത് പ്യുവർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. If it contain more than one spot means we can say that it is a mixture. And pencil line il matram spot nikkaanengil namukku endu parayan pattum, it is insoluble and we have to use a different solvent. Okay, so അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്ന് മനസ്സിലായി, ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഇസ് എ ടെക്നിക് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു ടെസ്റ്റ് വെദർ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് പ്യുവർ ഓർ നോട്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് പ്യുവർ ആണോ, സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് എ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ടെക്നിക്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വി ആർ നൗ ഗോയിങ് ടു ഡു ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ കളർ ഇൻ പ്ലാന്റ് ലീവ്സ് ഇസ് പ്യുവർ, അതായത് പ്ലാന്റിലുള്ള ആ ഗ്രീൻ കളർ പ്യുവർ ആണോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്യുവർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ക്രോമറ്റോഗ്രാം പേപ്പറിൽ സിംഗിൾ സ്പോട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതർ ദാൻ ദ പെൻസിൽ ലൈൻ. സോ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. So for that, first before doing an experiment we need apparatus. So here we will get fresh plants such as spinach, pestle and mortar, ethanol, pipette, chromatography paper, beaker, pencil, glass rod and spill. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ പെസ്റ്റൽ ആൻഡ് മോട്ടർ, അതായത് അത് ക്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ആൻഡ് നമ്മൾ വാട്ടറിന് പകരം, വാട്ടറിൽ അത് സൊല്യൂബിൾ ആവില്ല, സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് സോൾവെൻറ്റ് എത്തനോൾ. And then this is the pipette, and then we have used a pencil to draw a pencil line, a chromatography paper and a beaker and a glass rod. So the safety precaution is when using ethanol, make sure you are in a well ventilated room and there is no heat resources close to you, because adenda reason nu vecha ethanol ennu parayunnathu alcohol aanu, so it is flammable. So namalku oru heat energy avade oru ignition oru spark kitti kayinjal avade burn aavanulla chance undu, burning idundu. So adondana oru ventilated room venam, adepole thanne heat source onnum aduthu undavan paadilla ennu parayunnathu. So the method is add a handful of spinach and few drops of ethanol into a mortar and use a pestle to crush the spinach and ethanol together. So idu nammal crush cheyana adyam and let it stand for 10 minutes to leave time for the green pigment to dissolve in the ethanol. ആ ethanol ആ green pigment dissolve ആവണം, because നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോമിൽ വേണം കിട്ടാനായിട്ട്. So prepare chromatography paper with a pencil line and a cross about 1 cm from the end. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഒരു chromatography paper എടുക്കുക, ഒരു 1 cm from the end we have to draw a pencil line and use a pipette to load some of the green liquid from the mortar into the cross. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്രീൻ ലീവ്സിനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് പിഗ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റി, അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി നമ്മളതിനെ. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പിപ്പറ്റ് യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ dropping into the pencil line. Okay, allow the spot to dry before adding more liquid and place a chromatography paper over this നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡിൽ അത് വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ we have to immerse into the solvent, that is ethanol. and എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വാട്ടർ ആയാലും ഏത് സോൾവെൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ പെൻസിൽ ലൈൻ ഷുഡ് ബി എബവ് ദി സോൾവെൻറ്റ്. അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടറിലോട്ടോ എത്തനോളിലോട്ടോ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എബവ് ദ പെൻസിൽ ലൈൻ. ആ ഒരു കാപ്പിലറി റൈസ് കാരണം, അതായത് വാട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൈസ് ആയി വന്ന് അതിനെ സൊല്യൂഷനെ സൊല്യൂബിൾ ആക്കണം, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. Okay, so place a chromatography paper over a glass rod or a pencil, hang it in a beaker containing some ethanol so that the pencil line is just above the ethanol. So watch carefully and remove chromatography paper before ethanol reaches the top of the paper and point that the solvent reach is called solvent friend. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മുടെ സോൾവെൻറ്റ് റീച്ച് ആവുന്ന, അതായത് എത്രത്തോളം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് we can call it as what, solvent friend. So what we have to do, we have to watch carefully and remove the chromatography paper before the ethanol reaches the top of the paper. ഓക്കെ, എത്തനോൾ മൊത്തം മുകളിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ആൻഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ പോയിന്റിനെയാണ്, അതായത് സപ്പോസ് ഈ ഒരു ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇതുവരെയാണ് എത്തനോൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട്, സോൾവെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്. സോ അലൗ ദ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ടു ഡ്രൈ ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റിക്ക് ടു എ ബുക്ക്. സോ അത് നമുക്കിപ്പോൾ അതിലൊരു സെപ്പറേറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കളേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ,
So here you can see the different pigments. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്താവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കുറേ കളേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടു. ഇങ്ങനെ പ്യുവർ അല്ല, സിംഗിൾ കളർ അല്ല, സോ ഇങ്ങനെ പിഗ്മെൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇത് കണ്ടോ, ഓരോ ലീവ്സിൻ്റെയും പിഗ്മെൻറ്റ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ അതിൽ കുറേ കളേഴ്സിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു യുവർ റെക്കോർഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദിസ് ഡയഗ്രാംസ് ടു യുവർ റെക്കോർഡ് ബുക്ക്. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വേണം. സോ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് എത്തനോൾ സൊല്യൂഷൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കൊണ്ട് സൊല്യൂബിൾ ആവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കുറേ ക്രോമറ്റോഗ്രാം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോമറ്റോഗ്രാം, കുറേ കളർ സ്പോട്ട്സ് ഉള്ള ക്രോമറ്റോഗ്രാം കിട്ടും. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് മെസ്സേജ് മീ ചിൽഡ്രൻ. താങ്ക് യു.